Hi everyone, today is Thursday, April 24th. And so, again, trying to make a recording earlier in the day. Uh, and trying to work on my evening routine, morning routine habits. Because, for example, this is the kind of second week of vacation, spring break for my children. So, in a way, it becomes a mini vacation for the like not getting up earlier to pick them up and drop them off at school. So I'm getting into a few vacation habits, and so trying to, as they're going to be heading back to school next Monday, I have to okay, I need to tighten things up a little bit, get back into uh, like sleeping at midnight, leave the phone out of the bedroom, turn it onto like airplane mode, and leave the alarm clock, so it forces me to kind of get out of bed and get up. And so, yeah, I wasn't tempted to scroll or go to sleep with the phone, and so I left it outside of the room and got better sleep. Managed to get up without the alarm, and then was getting my coffee and breakfast ready, and I was having that next to the piano. I've been writing something new and experimenting with uh, a couple progressions for it on piano, and so that's a nicer way to start the day, and then later uh, turning the phone back on with seeing if there's messages or emails or anything. But it wasn't until um, at least after breakfast, after playing music, that I then kind of checked on the news or something. So instead of making those little, like the very first thing that I look at, and maybe that can affect my mood, or just kind of like so yeah, getting some of those better habits in the morning, and then right now after breakfast, the kind of shower, get ready for my first class in a little bit, and make this recording. So yeah, looking for those better habits, and reflecting that it isn't just a question of like, oh, okay, I want something, I want the benefits of those habits, but in order to get those benefits, I will like engage in them, do them. So yeah, the looking at the end, looking at the result, and not really just focusing on the process of those things, or like daily maintenance kind of things. It's very easy for those things to get out of hand very quickly, without kind of, let's say, guardrails. And like if you're driving in the mountains, and if you have some sharp curves, it's a good idea to have guardrails in place, or like if you're bowling, having these kind of gutter rails in place. Otherwise, yeah, you can fall off a cliff. You can the bowling ball can fall into the gutter very very easily, and so with habits, keeping those kind of in place, it helps. And yeah, so I think left to my own devices, I have a tendency to kind of just let those things kind of slide. So yeah, I when I first learned how to sail, uh, was this a long time ago, there was a concept of a leeward shore. This is something I write about from time to time,
and the sailing instructors were just explaining how, like, well, if if you if you lose control of your boat and the water is going to push you a certain way, the stream, and so I did actually have an experience sailing by myself. I took a boat out, was hoping to just kind of practice sailing. However, the wind was very, very strong that day, so I had been taught how to kind of trim, well, kind of shrink the size of the sail to kind of reduce it, so that if the wind was very strong, it wasn't going to be like really at a strong or a very inclined angle. However, the second I did that, there was one of the halyards, the ropes for the front sail called the jib. I lost that. It got up into a higher part of of that rigging, and I couldn't get access to it, and I didn't have like a pole a gaff to reach it. So the rest of that experience was only having the main sail, and I didn't have the front one, which could kind of help me get some forward momentum for tacking, for changing how I use the wind on the sail. And at the same time I was doing this, I had my foot on the tiller, which was kind of manipulating the rudder, so I wouldn't kind of be just kind of the boat moving wildly. And I was very conscious of, like, there were some anchored boats that were becoming my leeward shore. So if I didn't get things under control very quickly, the boat was drifting that way. I didn't have an anchor. I had to focus and do so many things at the same time, and then try to get the boat out of that area. So, and then try to get back into the harbor. However, because of the way the wind direction was, I couldn't just immediately come into the harbor, because again, the boat going a certain way with the wind and the current, I would have immediately start drifting into the pier, which you don't want to do. So I had to overshoot the entrance to the harbor. I couldn't come on this side right next to the pier. I had to like go way back out and then come in over this side, so that I would have enough of an area to get into the harbor, and then from there I could ask for help if somebody had like a pole or something, that I could get the jib, and then finally get in the harbor. All the wind would die, and then I would need something. I wouldn't be able to get back to the sailing dock just with the mainsail. I would definitely need the jib, but at least I would be inside the harbor and could ask somebody, hey, do you have a radio? Because I don't know, I didn't have a cell phone, which was not great. But overall, in terms of like habits and this concept of a leeward shore, and okay, if you don't do anything, you're going to go back that way. So it's kind of, habits are a way, or at least guardrails in a way, are to kind of recognize, left to my own devices, what are my tendencies, and so I have to put these things in place, because without them, like on a vacation period for 2 weeks, I have a tendency to just kind of let go too much, and then when I get closer back to after the vacation, it's going to be like a huge swing back to trying to like really tighten the habits and things. So I feel much much better in the morning if I'm well rested, if I'm not giving into these temptations to look at my cell phone or binge watch something. So
there were a couple of days for that, a couple of evenings, but overall I'm like, okay, yeah, I want to get back into some of these better ways to start the day. So music, breakfast, maybe do one or two games for, I don't know, chess, strategy, or word games on the New York Times app. And then get into what are my plans for the day, what are my goals for the day, make the recording for the day, and just have those things in place. Because when I don't do that, those just kind of lead to a kind of like, I don't really feel like, you know, being active or something. So trying to find ways to keep those habits in place. Hola a todos, hoy es jueves el 24 de abril y hoy en la mañana estoy reflexionando sobre como mejores hábitos, sobre todo porque esta es la segunda semana de vacaciones de mis hijos y eso significa que pues, no me estoy despertando tan temprano para levantarme y recoger a mis hijos y llevarlos a la escuela. Eso lo voy a hacer de nuevo a partir de lunes, pero ya con unos como 10 días de dejarme dormir tarde, tener el celular, levantarme tarde. Ya empiezan unos hábitos que necesito corregir y me siento mejor cuando tengo los hábitos en la mañana y la noche para dormir mejor, despertarme con más energía, más claridad y aprovechar tocar, jugar, tocar, escribir música y son mejores cosas que quiero mantener y veo inmediatamente la diferencia. Entonces reflexiono bastante sobre eso y ahorita acabo de decir que hubo una experiencia cuando aprendí navegación y que los instructores explicaron que si no haces nada, pues el barco sigue la corriente, puede ser hacia la costa, o si hay un barco con ancla y no tienes precaución, tu barco puede llegar a tocar ese barco y no quieres hacer eso porque los barcos cuestan caro, y entonces pues necesitas tener conciencia del entorno y la corriente. Si no haces nada, donde te empuja el viento y donde te empuja el agua, y en ese caso yo creo que los hábitos son parte de eso, de como tus tendencias, tus malos hábitos son como ese corriente hacia atrás. Entonces, o sea, como si no haces nada, tus malos hábitos o tus hábitos de como salido de la fábrica, como un aparato con como configuración de base. Si no haces nada, pues esa configuración hay una tendencia de ir atrás y si haces lo mínimo, pues te mantiene un poco donde estás. En el agua y en el aire, pues eso es como un trabajo constante de mantener una posición, pero para salir adelante hay que hacer más que el mantenimiento, hay que tener otras cosas más eficaces o más productivos, no para tan solo mantener una posición y no avanzar. Entonces yo busco no ir atrás y tampoco no quiero nada más mantener una posición, quiero avanzar, progresar y reflexiono sobre eso, con los hábitos.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est jeudi le 24 avril et là je suis en train de réfléchir sur des habitudes, comme d'hab. Euh, et une partie de ça c'est que mes enfants sont encore en vacances de semaine. Ils vont reprendre l'école lundi, mais avec 10 jours de une dizaine de jours de vacances, j'ai déjà pris quelques mauvaises habitudes, c'est-à-dire que je me couche tard ou je regarde le portable et après je dors mal, je suis fatigué le matin. Donc j'ai essayé de me rappeler, donc hmm, je peux, je peux pas ça, donc j'ai laissé le portable dans dehors de la chambre et en mode d'avion et juste laisser une réveil. Euh, Heureusement, je n'ai pas eu besoin, donc je me suis levé euh, frais sans réveil. Euh, et je jouais un peu de musique pendant que je prenais mon petit déj et c'est comment 1 heure et demie après que je regardais les infos. Euh, donc, de réfléchir sur qu'est-ce qui m'aide plus le matin pour un bon commencement, et au lieu de comment, me laisser aller par une mauvaise habitude, une tendance dans, en arrière. Donc, je réfléchissais aussi sur quelques expériences que j'ai eues avec la voile, faire la voile. Donc j'ai appris que euh, donc si on fait rien sur un bateau, il y a le, le courant de l'eau et l'air dans la direction de l'air. Donc si on fait rien, le bateau il va suivre le courant et il se peut que c'est la côte ou il peut y avoir des bateaux avec une ancre. Euh, donc, il faut être conscient des conditions de l'environnement. Et pour moi, ça signifie les habitudes. Et avec 2 semaines de vacances, je me laisse aller un peu trop sans ces habitudes qui sont en place pour avancer euh, et pas juste pour maintenir une position, mais aussi d'avancer parce que si je me laisse aller, donc j'ai tendance à commencer mal la journée et je préfère avoir ces bonnes habitudes en place äh, pour avancer. Donc voilà. Hallo an alle, heute ist Donnerstag, der 24. Tag und heute denke ich an wie beginne ich den Tag und auch wie ende ich die Abend. Und zum Beispiel gestern Abend habe ich mein Handy ähm, äh, wie sagt man? Ähm, turned off. Auch, auch ausgemacht und in andere Zimmer und heute Morgen könnte ich gut beginnen ohne Alarm und ich habe Klavier gespielt und Frühstück gegessen und diese Woche und die letzte Woche meine Kinder haben keine Schule
Und das bedeutet, dass ich schlafe mehr oder später und ich stehe auf später. Und jetzt ich sehe, dass ich muss weiterhalten, mein besser Habits, wie sagt man das, haben. Und ich denke ein bisschen an, wie fahren ein Boot. Es gibt Wind und Wasser und ein Lehrer hat mir erklärt, dass wenn wachen wir nichts, Wasser und Wind wie sagt man das? Das Boot geht mit dem Wasser und mit dem Wind und wir müssen wissen, wo geht das Boot. Und für mich in den Tag es bedeutet, dass ich muss meine Habits maintenieren und etwas besser für einen besseren Tag zu haben. Und es bedeutet früh schlafen, früh aufzustehen und andere Dinge. Und ja, das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è giovedì, il 24 e oggi ho cominciato il giorno bene e per esempio ho suonato pianino e ho fatto colazione e senza vedere messaggi o senza vedere notizie e ieri sera ho dormito più e senza telefono portabile perché con mali abitudini non comincio bene il giorno e per questo voglio correggere questo. In queste 2 settimane i miei figli non hanno scuola e per questo non ho bisogno di levantarmi alle 6 ore, ma questo fa che non dormo alla ora che devo e non comincio il giorno quando devo, ma voglio ritornare a buone abitudini. E questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня четверг, 24 апреля, и сегодня я думаю, как начать день и как закончить ночь. И вчера вечером я решил не спать с телефоном, потому что когда я делаю это, я сплю раньше, нет, no, later. И я хочу еще раз спать лучше, потому что через несколько дней мои дети вернулись
в школу. Сейчас и у них каникулы, и это значит, что я сплю не утро, и я не начну день утро, и еще раз я хочу иметь хорошее начало дня, и так, это все на сегодня. Большое спасибо, пока.